ఎందుకు నేను గ్రూప్స్‌లో కొంతమందిని మాత్రమే అలౌ చేస్తాను అనంటే, నాకు ఇండివిడ్యువల్ కాన్సంట్రేషన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఆశీష్ ఉన్నాడు. ఆశీష్‌కి స్క్రీన్ షేర్ చేశాడు. తన కాన్ఫిగరేషన్స్ ఏం చేశాడో నాకు తెలుస్తుంది. అండ్ ఎట్ ది సేమ్ టైమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ అంతా అయిపోయిన తర్వాత రిపోర్టింగ్ పర్పస్ అనేది ఒకటి ఉంటుందన్నమాట. రిపోర్టింగ్ అంటే ఏంటి? ప్రతి దాంట్లో మనం రిపోర్ట్ ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. చేసిన కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ కూడా స్క్రీన్ షాట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో అవి తీసి మీ చాట్ బాక్స్‌లో ఏసేసేయొచ్చు. ఓకే. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. అండ్ నేను ఈశాన్ మీద కాన్సంట్రేషన్ చేయగలుగుతాను. శ్రీధర్ మీద కాన్సంట్రేషన్ చేయగలుగుతాను. శివ మీద, మహేష్ మీద, రంజిత్ మీద, హరీష్ మీద అండ్ పవన్ మీద వీళ్ళందరి మీద నేను కాన్సంట్రేషన్ చేయగలుగుతాను. అదే 20, 30 మెంబర్స్ ఉన్నారనుకోండి, నాకు చాలా కాల్స్ వస్తున్నాయి. ఓకే. బ్యాచ్ స్టార్ట్ అయినప్పటి నుంచి. నేను ఎందుకు ఎలో చేయను అనంటే ఎవరైతే ఫస్ట్ రిజిస్ట్రేషన్ చేసుకుంటారో బిఫోర్ అండ్ ఆఫ్టర్ అట్లా బిఫోర్ మాత్రమే నేను ఎలో చేస్తాను. ఆఫ్టర్ నేను అసలు ఎలో చేయను. ఎందుకు అనంటే వాళ్ళకి చెప్పి వేస్ట్. కాన్సంట్రేషన్ లేకుండా. ఓకే. రైట్? రైట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ. టుడే we will going to discuss about the enterprise structure. Okay. So can you adjust your screen size, Ashish? Go to the, I think, yeah. Go to the system. No, no, no. Here only, in SAP only. Yeah, in the SAP only. I want also sequence. No, no. Maximize your screen. Go to the system. Okay, system. User profile. User profile. No. Own data is not there. Service or utilities. Okay. And utilities are there. No. And systems here. And list. No. My objects. Object history. No. Okay. No issue. Remove this one. Extras and display documentation and settings. No. No. Extra. Okay. You will do one thing here. I mean, in the next second horizontal line, last row. I mean, in the last row. Yeah. What is that one? Customizing. Yeah. Customizing layer. To click on that one. Okay. Clipboard. Yeah. Default size is there, right? Yeah. Default size. Yeah. Click on that one. Default window size Default cannot be set. set max. Okay. Minimize this window. Minimize this window. Go to the again that option. It came to this much. Create short layout. No. Open that one once again. And default size. Go to the default size. Yeah. It's coming to this much size only. Oh, After okay. clicking on that. Maximize this one. Okay. Maximize this one, no issue. And we need to wait for 1 minute. You need to change the font size. Okay.
Okay, right. Go to again that option only. No, this one. Go to the options. Oh, there is a font settings, right? Go to the font setting. How much it is the font setting? Okay. Now click on the Courier New 11. Yes, and make it as a 16 or 14. Make it as a 16. Yeah, click on the enter. Okay. Yes, apply and okay. Yeah, go to the system and log off it. Go to the system and log off it. Yeah, and again go to the SAP server access and log in. Okay. సో అందరికీ సారీ కనిపిస్తుంది కదా, ఫాంట్ సైజ్ కరెక్ట్గా ఉంది కదా, ఇంకొంచెం ఏమన్నా ఎక్స్ట్రా చేయాలా? సో ఈజ్ ఇట్ ఓకే ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ యూ? సో షల్ ఐ increase the font size in the system? Okay kada? Okay, right, no issue. And go to the Skype. Go to the Skype, Ashish. Yeah. Okay, go to the chat box only. Go to chat box. Yes. Okay, right. Go above. So you will find a enterprise structure document here only. Yesterday once. Yeah, yesterday only. Okay. Okay. Please download it. Yeah, already downloaded. Okay, all right. Okay, so this is the SAP FICO enterprise structure. Okay, I will give you the basic example. To implement the project, we need to have one company and one company code, and also some of the business areas, business functional areas, and credit control areas, and all. Okay, why we need to have company and company code? I will give you the basic example here. Here, we are establishing one shopping company, that is Myntra, Amazon, Flipkart, or anything. We are establishing one company, and we need to have more company codes, or we need to have one company codes or more company codes for the particular company only. Okay, then next, here for each and every company, we need to maintain some external accounting processes and internal accounting processes. Why we need to maintain? Why? Because we will going to get the profit or we will going to get the loss. That is the main thing, right? And here, the most important definition for the company, I mean, we need to create the company for the Amazon, right? So for this, we will have one definition. What is the definition here? Company is an organizational financial unit where
individual financial statements can be drawn according with appropriate commercial and legal requirements. Is it correct, right? Yes. Company has several types of local currencies. I have already told you about the company. So you have established one company in India and you're exchanging the information to other countries. I mean, you are exporting the goods to the other countries. So for the other countries, we need to have local currencies, right? So in foreign currencies, suppose you take London, I mean UK, suppose you can take Canada, suppose you can take America and all, they will have different currencies. And in our system only, we need to maintain different types of currencies. Okay, so in that scenario, a foreign currency revaluation will be applied. That is the main thing here. Now it is not at all important. Okay, so where we can derive separate financial statements, that is profit and loss and balance sheet. To define profit and loss and balance sheets for each and every transactions that we are doing for the particular company, that is most important. Okay, a company has several types of company codes. Okay, a company, each and every company does have several types of company codes, but for each type of company code, they need to have only one company, not the different types of companies. In interview point of view only, they will going to ask you this types of questions. Okay, so I mean, does company code have different types of companies? So your answer is no. Does company has I mean have different types of company codes? Your answer is yes. So if you say no to the company, you will going to face some more problems. If you say yes for the company code, in that scenario also you will going to face. Okay, that is the main thing here. Then here, so you can create company using transaction code OX15. Okay, so yes, you can just go to the SAP server access. So click on the OX15. I mean, in search button only, you can just give transaction code OX15. Okay, that is the main thing, right? ఒక కంపెనీ అనేది ఆర్గనైజేషనల్ ఫైనాన్షియల్ యూనిట్ అన్నమాట. అంటే మనం ఎందుకు ఫైనాన్షియల్ యూనిట్ అని అంటున్నాము? ఈ లీగల్ రిక్వైర్మెంట్స్ కానీ ఓకే కంపెనీ సంబంధించిన ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ని మనం మెయింటైన్ చేయాలి అని అంటే కంపెనీ చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సపోజ్ ఎస్ఐపికి సంబంధించిన దాంట్లో ఐ మీన్ మనం ఒక కంపెనీని క్రియేట్ చేయాలి అన్న కంపెనీ కోడ్స్ని క్రియేట్ చేయాలి అన్న ఫస్ట్ క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది కావాలన్నమాట. ఓకేనా, యాజ్ ఈస్ ద్వారా మనం క్లయింట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది గ్యాదర్ చేసుకుంటాం అన్నమాట. ఓకే, సో దెన్ నెక్స్ట్ వన్ ప్లీజ్. ఇక్కడ మనకి ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీకి లోకల్ కరెన్సీస్ కూడా ఉంటాయి. మీరు ఎక్స్పోర్ట్ ఇంపోర్ట్ చేసేటప్పుడు డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంట్రీస్కి మీరు ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తారు కదా, అంటే లోకల్ కరెన్సీస్ కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ కదా. అందుకని చెప్పేసి లోకల్ కరెన్సీస్ మీకు ఉన్నప్పుడు ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ కూడా డిరైవ్ చేయాలి. అది ఎలా డిరైవ్ చేయాలి? ఎయిదర్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్లో అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్లో. ఓకేనా, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఈ కంపెనీ ఒక కంపెనీకి ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ అయినా ఉండొచ్చు, కానీ ఒక కంపెనీ కోడ్కి అన్ని డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ అనేది ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్. మిమ్మల్ని ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా అదే క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు. ఒక కంపెనీకి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్స్ ఉండొచ్చా అని అంటే ఎస్ ఉండొచ్చు అని చెప్పండి. ఒక కంపెనీ కోడ్కి డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ కంపెనీస్ ఉండొచ్చు అంటే నో ఉండకూడదు అని చెప్పండి. ఓకేనా, ఇది ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్. చాలా జాగ్రత్తగా అడుగుతారు. 2 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని ఖచ్చితంగా అడుగుతారు. 4 years ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ వాళ్ళని ఇవేమీ అడగరు, జస్ట్ ఫంక్షనాలిటీ అడుగుతారు. ఓకేనా, సో దెన్ నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మనం చేయాల్సింది ఏంటి అని అంటే కంపెనీని క్రియేట్ చేద్దాం OX15 ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్లో. గో టు ద SAP సిస్టమ్ అండ్ లాగిన్ ఇన్ టు ద SAP సిస్టమ్. ఆశీష్ వన్స్ అగైన్. So this is the online server, right? So it will be logged off within 5 minutes or 6 minutes only. Okay, I will try to complete within 3 minutes of okay, I will try to complete the subject within the 3 minutes. Then only the system will not be logged off. Okay, right. Give the user ID and password also.
Give the user ID and password. Now continue with this logon. Yeah. Click on the continue option here. Okay. So in the search button only, we will going to give the transaction code. ఇక్కడ search button అనేది ఉంటుంది కదా, దీన్ని search bar location అంటారు. ఓకేనా? Or else search bar finding options అంటారు. Okay, go to the transaction code OX15. 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 OX15, right? See here there is a new entries. You can just go to the new entries, click on the new entries. Ikkada new entries option undi kada, new entries option ni click chesesai. Yeah. See, we need to create company on our name, or else if you want to create on other name, you can just create, no issue. Okay, company is what here, suppose company is anything shopping company, you can just take a, so there is a KLM shopping mall, right? So company is KLM. Company is KLM. KLM, capital letters. Yes, and here in the company name we need to give the name also. Okay, KLM shopping mall. Okay, KLM shopping mall. Suppose if it is a cement factory, KLM cement factory. Suppose it is a electronic factories, KLM electronic factories and all. Okay, if you want to give the name of company too, you can just give, otherwise it is not at all required. So then next, detailed information where this company is located is very, very important. Okay, and what is the postal code for the company? What is the post office box for the company? And what is the city where you have established? Okay, what is the country? In which country you have established? What is the language key? What is the currency? That is most important. Okay, so here street is what? Anything you can just give your street also. Give your street where you are living right now. Give your street. Okay, ఒక కంపెనీకి డీటెయిల్ ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వాలి. స్ట్రీట్ ఇవ్వాలి, పోస్ట్ ఆఫీస్ బాక్స్ ఇవ్వాలి, పోస్ట్ ఆఫీస్ కోడ్ ఇవ్వాలి, సిటీ ఇవ్వాలి, కంట్రీ ఇవ్వాలి, లాంగ్వేజ్ కి ఇవ్వాలి, కరెన్సీ ఇవ్వాలి. Yeah, you can just move on. Post office box. Post office box is, so I mean in which city you are living right now? Yeah, you can just give post office box. Yeah, no, not the code. Post office box only. In which area you are living? In which city you are living? You can just give. Okay, Berhampur, right? And city is in which city? City. Give your city also. Yeah, same. And country. Country is what? Here IN. మన కంట్రీ కూడా కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి అనమాట. ఓకేనా? IN అని ఇచ్చేస్తే ఇండియా అనేది వచ్చేస్తుంది. ఇక జస్ట్ గివ్. ఓకే, లాంగ్వేజ్ కీ. సో వాట్ ఈస్ ద లాంగ్వేజ్ దట్ యు ఆర్ యూజింగ్? సో ఇక్కడ మీకు తెలుగు అనేది లేదు. సో హియర్ యూ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ తెలుగు ఆప్షన్. ఓకే, సో ద ఇంగ్లీష్ ఆప్షన్ విల్ బి దేర్, చైనా ఆప్షన్ విల్ బి దేర్, and the language, I mean all those language will be there, Danish or anything. Okay, here you can just give the English. Currency is INR. In India, we are establishing one company, that is KLM, and the currency is INR. So I mean we will exchange the currencies, right? So what are those currencies? That is INR, right? Okay, right. So we have filled and also we have created one company and we are going to save this option. You can just go to the save button and save it. Go to the save button and save it. There will be a save button option and you can just save it. See, there is a request. What is the request here? We can call it as a transport request. Whatever the configurations that you are doing right now, and we need to export the data from one server to the another server. So to export the data from one server to the another server, we need to have one transport request. In interview point of view only, they will going to ask you, so how you have done your transport request and how you have done your data migration and all from one server to the another server. So with the help of request only, we will going to send the data
from one server to the another server. So for this, request is very, very important. What is the request here? You can just give anything 1, 2, 3, 4, 5, 6. You can just give anything, no issue. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, so click on the continue option. Click on the continue option, no issue. Yes. So request 1, 2, 3, 4, 5 doesn't exist. Okay. Click on the continue option, no issue. Okay, and go to the create option. Go to the create option. Here there is a own request and create option is there, right? Own request. No. Left side. Yeah, own request is separate. Left side there is a create option. So when you go to the create option, automatically request will going to take. What is the short description here? So creation of company. Give creation of company here. Creation of company. Okay. So what is the project that you are doing? So the project is KLM. Okay. You can just give anything. Click on the enter. Yeah. Go to the save button and save it. So project cannot be used. Project object list is missing. Okay, right. So we haven't created the project list also. Okay. So open the project. Yeah. Open the project. Drop down option is there, right? మనకి ఇక్కడ drop down option ఉంది కదా ఆ KLM పక్కన ఒక చిన్న box. Okay, so after the KLM you have a small box, right? Okay, project cannot be used. Okay, we are creating right now the project, no issue. Remove the KLM and go to the save button and save it. Go to the save button and save it. Okay, see here request is automatically generated. What is the request here? DPKK 90050. Okay, this is your transport request for the company data. Okay, so you need to remember all this. I will show you where this data is gathering. Okay, I will show you. You no need to worry. Okay, after some more classes where this data is gathering, I will show you. No issue. Go to the continue option and save it. Here there is a continue option, right? So we have successfully created the data. If you want to see the data wise report and all, I mean after the creation of the company code, you will going to see. Okay, no worries. Go to the /n. I mean in search bar, give /n. /n means what? We will go back to the SAP screen. ఇక్కడ /n ఏంటి అని అంటే we will go back to the SAP easy access screen లోకి మళ్ళీ బ్యాక్ వెళ్ళిపోతాం అన్నమాట. That is the main important thing. Yes, open the notepad once again. Word document and all. Open the Word document. The next one is what is the company code? Creation of company code is very, very important. So what is the company code here right now? Company code means it is an organizational unit. It is extremely derived. I mean individual financial statements like profit and loss accounts and balance sheet. Okay, so for each company we will have separate company codes. Okay, so to define the profit and loss and also balance sheet for the particular company code. Okay, so here we will going to use the company code and all. Okay, go to the transaction code OX02. ఒక కంపెనీ కోడ్ కి ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ అండ్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కి సంబంధించిన దాంట్లో కంపల్సరీగా మనం ఓపెన్ చేసి చూసుకోవాలి అనన్నా కంపెనీ కోడ్ వైజ్ రిపోర్ట్ జనరేషన్ చేయాలి అనన్నా we will going to use the company code for the company, that is OX02. Go to the transaction code OX02. Okay, right. So go to the new entries. Here there is a new entries, right? New entries look well ponni. So we are creating one company code for the particular company. Okay, why we are creating? Why? Because I will give you the basic example here. You have established one company in Delhi and you are maintaining company codes in Andhra Pradesh, in Telangana, in Karnataka, in Madhya Pradesh, in Uttar Pradesh, anything. Okay, you are maintaining those company codes. Why? Because
whatever the material that you are producing right now, all those material will be sent to the AP company code, Telangana company code, Karnataka company code, and Madhya Pradesh company code, and all. Okay, so at the end of the year, you will estimate the profit and loss. Okay, all those reports will be, all those reports will going to the particular company, that is KLM. Okay, so which is located in Berhampur. Okay, that is the main thing here. మనం ఏదైతే కంపెనీ కోడ్కి సంబంధించిన క్రియేషన్ చేస్తున్నామో, ఇప్పుడు మీకు మెయిన్ కంపెనీ అనేది ఒక లొకేషన్లో ఉంది. మీరు కంపెనీ కోడ్స్ అనేది ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకున్నారు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ వైజ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకుంటే ఒక మెటీరియల్ అనేది సెండ్ చేయాలి. ఓకే, బెర్హంపూర్ నుంచి సెండ్ చేయడం కన్నా ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పీపుల్కి ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి సెండ్ చేస్తే చాలా ఈజీగా డెలివరీ అయిపోతుంది విత్ ఇన్ డేస్లో. అదే బెర్హంపూర్ నుంచి చేస్తే చాలా డేస్ పడుతుంది కదా. అందుకని ఇప్పుడు మీరు ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టేట్ వైజ్ ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ని తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే, ఓకే, కంపల్సరీగా కంపెనీ కోడ్స్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ఇవి ఏదైతే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ టోటల్ మీరు చేస్తున్నారో అది కంపెనీకి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చేసింది కదా, కన్ఫిగరేషన్స్ చేసే కొద్దీ మీకు ఐడియా వస్తుంది. నో నీడ్ టు వర్క్. ఓకే, గివ్ ద కంపెనీ కోడ్ హియర్. యా, give the company code, anything. You can just give your company code. Give your KLM1. That is your company code only. KLM1. Okay. Company name is KLM Shopping Mall. Okay. KLM Shopping Mall is the company name only, and company code will be changed. That is KLM1. Okay. In which location it is there? Okay. In additional data, you need to give the city. So what is the city? Or in your state, you can just give the city, or if you want to give the another state, you can just give, no issue, right? So city you can just give. Okay, Vizag is the city, and which is located in Andhra Pradesh only. Okay, country is IN, India, and currency is INR, and language is English. Okay, simple. Company creation is very simple, company code is very simple, but you need to have clear understanding on the company code and also company. మీకు చాలా క్లియర్ అండర్స్టాండింగ్ ఉండాలి కంపెనీ మీద, కంపెనీ కోడ్. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. దెర్ ఇస్ నో ఇష్యూ. Everything will be perfect. Okay, so here title, we need to give the title. What is the title here for the particular company code? You can just go to the title. So there is a company, right? Yeah, give the company here, and name is, yeah, name is KLM1. And here, in the down option, okay, search item 1/2. In that, you will going to give KLM Shopping Mall. KLM Shopping Mall. Okay, KLM Shopping Mall. Okay, very good. See here, there is a street or house number. So there will be a street, right? You can just give anything, any street. Okay, there will be a house number. House number, you can just give anything. Okay, postal code. What is the postal code here? 1 2 3 4 5 6. Anything you can just give, no issue. Yeah. Okay, no worries. And city is what? Vizag is the city. Okay, and country is in which location it is located. In which country the city is located is very important, right? Okay, e city a country lo located ayindi. Okay, region code is third compulsory. What is the region here? Okay, you can just go to the drop down option. Just go to the drop down option. Okay, you will find number of regions. Okay, Karnataka, AP, Telangana, anything. See, I drop down this option. Okay, Karnataka find out అవుతుంది, Andhra Pradesh find out అవుతుంది. So మనకి Andhra Pradesh ఉంది కాబట్టి Andhra Pradesh చేస్తాం. So postal box is Vizag. Anything. Postal box is Vizag. Okay, remove this one and give the Vizag also. Okay, Vizag, and postal code is 560014. 560014. Okay, company postal code is not required right now. Okay, company code is not required. Okay, postal code is not. Why? Because we have already postal code is that. Okay, company code postal code required అవసరం లేదు, మనకి already postal code ఉంది కాబట్టి. Okay, communication language is English, right? So if you have the telephonic number, you can just give. If you have the mobile phone number, you can just. If you have the fax, email, standard commercial methods, and date time, and
I mean, what is that? Other communications tools and all. If you have, you can just give. Okay. So telephone and mobile number is there, right? And give the mobile number also here. Yeah. 91. Okay. Extension is 91. So if it is in America, if it is in Canada, extension number will be changed. Okay. So no need to give any fax, email or anything. This is the demo server, right? No need to give. Just give the mobile number and all. You can just go to the continue option here. Yeah. Go to the continue option. మనకి ఇవేమి ఇవ్వాల్సిన అవసరం లేదు, ఇది డెమో సర్వర్ కాబట్టి. కాకపోతే రియల్ టైంలో మాత్రం కంపల్సరీగా ఇవ్వాలి. ఓకే, సో ట్రాన్స్పోర్ట్ రిక్వెస్ట్ ఈస్ జనరేటెడ్ ఆల్సో. క్రియేషన్ ఆఫ్ కంపెనీ కోడ్ ఈస్ దర్. ఓకే, సో ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కంపెనీ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్రియేట్ ద కంపెనీ కోడ్. ఓకే, డేటా వాజ్ సేవ్డ్, రైట్? ఎస్, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ బ్యాక్. You can just come back, /n, give the /n. Then next one is, what is the business area? See, each and every business area in this company is an organizational unit within accounting system. It can be classified as geographical wise and product wise as per requirements of an organization. Under this business area, you generate financial statements of profit and loss and balance sheet account for each area and will generate internal reporting. Okay, see, ఈ బిజినెస్ ఏరియా అనేది ఒక ఆర్గనైజేషనల్ యూనిట్. ఎందుకు మనం బిజినెస్ ఏరియాస్ని యూజ్ చేసుకుంటాం అంటే, ఒక కంపెనీ కోడ్కి అంటే ఒక స్టేట్లో ఉన్న బిజినెస్ ఏరియాస్ ఏదైతే ఉంటుందో దానికి ఒక జాగ్రఫికల్ వైజ్కి సంబంధించిన ఒక ఏరియాస్ అనేది ఉంటుంది. సపోజ్ బెర్హంపూర్ అనే సిటీలో ఒక బెర్హంపూర్కి సంబంధించిన సిటీ ఉంది. సో దాంట్లో మీరు బిజినెస్ ఏరియాస్ని మెయింటైన్ చేస్తున్నారు అంటే, ఫర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఏరియా you are going to maintain the business areas. Okay, suppose I will give you the basic example here. What is the basic example? That is, you have ordered one product. Okay, that is air conditioner product you have ordered from Amazon, right? So you are in I think UP state or Madhya Pradesh state or anything, Karnataka, Telangana and Andhra state. Okay, from Berhampur to Andhra Pradesh, how much the distance is, you need to calculate. Okay, so how much time it will going to take to deliver the goods is very, very important. Okay, so it will take a lot of time. That is, you can take 10 days, right? It will take 10 days of time to deliver the goods. But if the business area is in Andhra Pradesh and if you are delivering the goods to the particular customer within the 2 days of time, you will going to get a number of appreciation from the customers. Okay, if you deliver the goods within the 10 days, okay, customer will not be satisfied. Why? Because the delivery time is too late. When we have the business area in the Andhra Pradesh state or Telangana state, the delivery, delivering of the goods is very simple. Okay, why? Because time is not going to lag. That is very, very important. Have you understood about this topic, right? Okay, Berhampur city nunchi Andhra Pradesh city lopu ante Berhampur nunchi Karnataka lopu, Berhampur nunchi Madhya Pradesh lopu goods anedi మీరు డెలివరీ చేయాలి అని అంటే లాట్ ఆఫ్ టైం అనేది టేకింగ్. విత్ ఇన్ 10 days లో టైం అనేది టేకింగ్ లో, సపోజ్ మనకి ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్లోనే ఈ సిటీ కర్ణాటకలోనే అండ్ దెన్ నెక్స్ట్ తెలంగాణ, మధ్యప్రదేశ్, యూపీ, ఎనీథింగ్ యూ కెన్ జస్ట్ టేక్. దాంట్లోనే మనకి బిజినెస్ ఏరియాస్ ఉంటాయి. మీరు ఒక ప్రోడక్ట్ని ఆర్డర్ చేస్తే విత్ ఇన్ 2 days వస్తే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది, అండ్ విత్ ఇన్ 10 days వస్తే మీకు సాటిస్ఫాక్షన్ ఎలా ఉంటుంది. అందుకోసం అని చెప్పేసి ఎస్ఏపిలో ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఫంక్షనాలిటీ ఈజ్ బిజినెస్ ఏరియా. ఈ బిజినెస్ ఏరియాస్ వల్లే ఎక్కువ మనకి ట్రాన్సాక్షన్స్ జరుగుతూ ఉంటాయి అన్నమాట. ఓకేనా? సో బిజినెస్ ఏరియాస్ లేకపోతే ఎక్కువ మీకు అంటే ఇంపార్టెంట్ అకౌంట్స్ ఫ్లో అనేది అసలు ఏం జరగదు. వై? బికాస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ జరగకపోతే ఇంకెందుకు? దట్ ఈస్ ద మెయిన్ థింగ్, బిజినెస్ ఏరియా. ఇప్పుడు మీ అందరికి అర్థమైంది కదా, ఒక కంపెనీ ఒక బెర్హంపూర్లో ఉంటే, ఒక కంపెనీ కోడ్ అనేది ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉంటే, ఓకే, ఆర్ఎల్స్ ఒక కంపెనీ కోడ్ అనేది డిఫరెంట్ కర్ణాటక స్టేట్లో, దేంట్లో ఎక్కడైనా ఉన్నా కూడా మనకి బిజినెస్ ఏరియాస్ కావాలి. ఓకే, ఇప్పుడు మీరు బెర్హంపూర్ నుంచి ఆంధ్రప్రదేశ్కి మీరు గూడ్స్ అనేది పంపించేస్తున్నారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఉన్న పీపుల్స్ అందరూ సడన్గా ఆర్డర్ చేసుకుంటే విత్ ఇన్ 2 days మనకి ఆర్డర్ అనేది వెళ్ళిపోతుంది అండ్ కస్టమర్ అనేది చాలా సాటిస్ఫైడ్గా ఉంటాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ అబౌట్ ది బిజినెస్ ఏరియా.
చాలా జాగ్రత్తగా గుర్తుపెట్టుకోండి. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో కూడా they will going to ask you these types of questions in interview. What is the business area? So how you can describe the business area and how you can define the business area is very, very important right now. Okay, you can just go to the transaction code OX03. We will going to create the business area. Okay, go to the transaction code OX03. 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 Click on the enter. Yes, you can just go to the new entries. So we need to create the business areas for particular company codes, right? And for the companies and all. Business area, you can just give KLM1. You can just give KLM1. Okay. So we will remember KLM. We will remember for each and everything. We will remember the KLM. Okay. Description is business area for Berhampur, or else business area for KLM1. Okay, that is your company, right? And that is your company code also, right? Business area for KL, no, KLM1, KLM, KLM. That is the company, right? Remove the all these letters. Okay, click on the enter, go to the save button and save it. Yes, one entry was chosen. Okay, go to the save button and save it. See, transport request is generated. Okay, yeah, click on the continue option. I will show you where the data is merging and all. Okay, yes, you can just come back, go to the configuration notepad and all. Then next one is business functional area. Okay, go to the notepad, Word document and all. Business functional area. Okay, so why we need to use the business functional area? Why? Because simple definition. This business functional area in financial accounting are used to define expenses in a company according to individual functional wise. Okay, so you have defined one business area. For each business area, we will going to estimate the what is that one? Particular profit and also particular loss. So why? Because in this business functional area, with the help of this business functional area, we will estimate the expenses for the particular business areas. You have defined the business area as KLM1, right? So for the particular business areas only, we will going to create the one business functional area. Why? Because it is used to estimate the expenses for each business area. We will establish I mean some plant and machinery, right? So to deliver the goods, so for that only business functional area we will going to use. Why? Because we I mean it is used to estimate the expenses. Okay, that is very, very important for the particular business area. Okay, we can just go to the transaction code FM_function. బిజినెస్ ఫంక్షనల్ ఏరియా అంటే ఏం లేదు, చాలా ఈజీ. ఏంటి అని అంటే ఫస్ట్ థింగ్ వచ్చేసి ఎందుకు బిజినెస్ ఏరియాస్ని క్రియేట్ చేసామనేది మీకు తెలుసు. ఓకే, మీరు బిజినెస్ ఏరియాస్ని మీరు డెలివరీ చేయాలన్నా, అంటే బిజినెస్ ఏరియాలో ఉన్న గూడ్స్ని మీరు డెలివరీ చేయాలన్నా పర్టికులర్ ఎక్స్పెన్సెస్ అనేది అవుతుంది కదా. అంటే మీరు ఒక బిల్డింగ్ కట్టాలి, దాంట్లో అన్ని ఆఫీస్ అంతా సెటప్ చేయాలి అని అంటే ఇప్పుడు ఫస్ట్ మీకు బిజినెస్ ఫంక్షనల్ ఏరియా కావాలి. ఎందుకు? ఇది మీకు ఒక ఫైనాన్షియల్ హెల్ప్గా ఉంటుంది. అంటే ఎక్స్పెన్సెస్ ఏదైతే ఉంటుందో అది మనం కంపల్సరీగా ఇక్కడ చేసి చూసుకోవాలన్నమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఫర్ ఈచ్ ఫంక్షనల్ ఏరియా we will have one business area. ఎందుకు బిజినెస్ ఏరియా? ఎక్స్పెన్సెస్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి. దట్ ఈస్ వెరీ, వెరీ ఇంపార్టెంట్. అందుకనే బిజినెస్ ఫంక్షనల్ ఏరియాని క్రియేట్ చేస్తాం. ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. అండ్ ట్రాన్సాక్షన్ కోడ్ కూడా ఉపయోగించుకోండి. FM_function. యా, యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద FM_function. FM_function. Yes. Remove the code and hyphen and all. Yeah. Okay, click on the enter, FM_function. Okay, click on the enter, no issue. Okay, so functional area. What is the functional business area? You can just give KLM2. You can just give KLM2, no issue. KLM2. Yeah, there will be a create option, right? Yeah, click on the create option. No, here only.
First option. Great option will be there, right? So functional area text. What is the functional area text? Okay, functional business area for, write down, functional BA business area, BA business area for, yeah, KLM1, right? So valid from to valid date. Okay, here there will be a validity period. Okay, from which period to which period you are going to estimate the expenses is very, very important for the particular business area, that is KLM1. Okay, so this is 8th month, right? What is the date? 10th date. Yeah, give the 10th date. Then next, validity 2. Yes, give 10/08/2023. No issue. Directly you can write down 10/08/2023. 08. Don't give 8. 08. Yeah, 8. 10/8. Yeah, 2023. Okay, right? So expiry date, expiration date, if you want to mention, you can just mention. Okay, we have already mentioned validity 2, that is 10/08/2023. So it is not at all required to mention the expiration date and all. Okay, so click on the enter. Click on the enter. No need to have authorization groups and all. Click on the enter. No issue. Okay, so click on the enter. Go to the save button and save it. No worries. Functional area has been saved. Okay, so it has been saved. You can just come back. We have created business functional area also. Okay. All right. Then next one is the creation of credit control area. Okay, so creation of credit control area means what here? That means here credit control area is an organizational unit which is used to controlling customer credit limits. Okay, so for the each and every business area, you will have one customer, right? One customer has ordered a big amount of material. Okay, and you will send it. Okay, the customer doesn't have the money right now, and you will give the credit limit to the particular customer, that is 3 lakhs, 4 lakhs or 5 lakhs. If the credit limit is exceeded, will you give? You won't give. Okay, will you give? You won't give. Why? Because credit limit has been exceeded. Okay, that is very, very important, right? You can just go to the transaction code, OB45. OB45. ఓకే, మీ అందరికీ చెప్పాల్సింది ఏంటి అని అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ బిజినెస్ ఏరియాస్కి సంబంధించిన దాంట్లో ఓకే మనకి ఏంటి ఇంపార్టెంట్ థింగ్, ఒక కస్టమర్ అనేది కంపల్సరీగా ఆర్డర్ చేస్తాడు మెటీరియల్స్ని ఆర్డర్ చేసేటప్పుడు. ఓకే, సో తన దగ్గర అమౌంట్ లేదు ప్రస్తుతానికి, అండ్ తను మీకు డైలీ కస్టమర్స్ మీరు క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది ఇస్తారనమాట. ఎంత ఇస్తారు? 3 to 5 lakhs ఇస్తారు. ఇప్పుడు క్రెడిట్ లిమిట్ అనేది ఎక్సీడ్ అయిపోతే ఓకే వాట్ యూ విల్ డూ? విల్ యూ గివ్? మీరు ఇస్తారా? ఇవ్వరు కదా. అందుకనే క్రెడిట్ లిమిట్ కూడా చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే, వై? బికాస్ మీరు ఇచ్చే క్రెడిట్ లిమిట్ కూడా ఒక మినిమం అమౌంట్ మాత్రమే ఉంటుంది, మాక్సిమం అమౌంట్ ఎవ్వరు ఇవ్వరు. ఓకే, సపోజ్ మాక్సిమం అమౌంట్ ఇచ్చేసారు, అతను పే చేయలేదు, తర్వాత ఏం చేస్తారు? ఏం చేయలేరు కదా. అందుకని చెప్పేసి మనం క్రెడిట్ లిమిట్ కొంత అమౌంట్ మాత్రమే ఇస్తాము. యూ కెన్ జస్ట్ గో టు ద న్యూ ఎంట్రీస్. So credit control area. What is the credit control area? You can just give a KLM1 also. You will be remembered, right? KLM1. You can just currency is INR. Currency is INR. Okay. So we don't have any update and we don't have any financial year variant. Okay. We will update here only after the configuration of global settings and all. Okay. No need to worry. So here credit limit, how much credit limit that you are going to give is very, very important. Okay, how much you are going to give? You can just give 9999999999. Okay, this is the demo server, right? 999999. Yeah, click on the enter, no issue. Click on the enter. Okay, right? So we are giving how much it is? 99 crore 99 lakh 999. Okay, 9 crore 99 lakh
99,999 rupees. We are giving. Okay, right. No issue. This is a demo server, right? So we are giving like this only. No need to worry. If you want, you can just give 5 lakh or 2 lakh, 3 lakh or anything. Okay, click on the enter. Go to the save button and save it. Okay, click on the continue option. No issue. Very good. So the data was saved. Okay, come back. Come back. What is the next configuration that we have right now? Yeah, assigning company code to credit control area is very, very important. Okay, assign company code to credit control area is very, very important. At the same time, third step we have missed, right? So why we have missed? Why? Because we have created a creation of business area and all. After this only, we will going to assign all these company codes to the company, all these company codes to the credit control area. Okay, so now we will going to assign this company code to the company. Okay, using transaction code OX16. Okay, first we will do the step OX16, then we will go for the company code to the company credit control area. Okay, so first go to the OX16 transaction code. There is a third step, right? Go to the OX16. OX16. We are assigning company code to the company. Why? Because whatever the transactional operations that we are doing, all those will be included in the company only. I mean, all those company codes, transaction codes will transactions will be included in the company. పర్టికులర్గా మీరు కంపెనీ కోడ్స్ని యూజ్ చేసుకొని బిజినెస్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తుంటే అవన్నీ ఒక కంపెనీలో అప్డేట్ అవ్వాలి. అవి అప్డేట్ అవ్వాలి అని అంటే మనం ఫస్ట్ అసైన్ చేయాలి. ఎలా అసైన్ చేయాలనేది ఇప్పుడు చూస్తాం. గో టు ద పొజిషన్. ఇక్కడ మనకు ఒక పొజిషన్ ఉంది. మనం ఒక కంపెనీ కోడ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయాలన్నమాట. మన కంపెనీ కోడ్ ఏంటి? KLM1. ఓకేనా? KLM1. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్. రైట్. సో మీకు ఏమన్నా గుర్తులేదు అనుకోండి, డైరెక్ట్గా డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. ఇప్పుడు కంపెనీ గుర్తులేదు. ఓకే, సో ఐ మీన్ యు ఆర్ నాట్ రిమెంబరింగ్ యువర్ కంపెనీ. సో వాట్ యూ నీడ్ టు డూ, దెర్ విల్ బి ఏ డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్. You can just go to the find out option. See, in above option only we will have find out. Yes, finding option is there. Yeah, go to the find out option and give KLM. Give KLM. Okay, if you are not remembered the companies and all, you can just go to the find out option and you will going to find out it. మీకు కనుక ఫైండ్ అవుట్ కాలేదు అని అంటే ఇట్లా డ్రాప్ డౌన్ ఆప్షన్స్ లోకి వచ్చేసి జస్ట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. క్లిక్ ఆన్ ది ఎంటర్, గో టు ద సేవ్ బటన్ అండ్ సేవ్ ఇట్. Right, go to the save button and save it. Everything is clear, right? Okay, then next come back, /n, come back, /n, come back. Then next one is assign company code to credit control area OB38 using transaction code OB38. Go to the transaction code OB38. Go to the transaction code OB38. చూడండి, మీకు ప్రతి ఒక్క కన్ఫిగరేషన్ కూడా అసైన్ చేస్తున్నాం కంపెనీ కోడ్కి. ఓకేనా? దట్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకు అనంటే మీకు ఆల్రెడీ చెప్పాను, ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ అకౌంట్స్ కానీ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ కానీ పర్టికులర్ కంపెనీకి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి అని అంటే ఒక ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది ఇయర్లో ప్రాఫిటా లాసా అనేది ఏదైనా తెలుసుకోవాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీగా రిపోర్టింగ్ చేయాలి కదా. సో రిపోర్టింగ్ చేయాలంటే వీ నీడ్ టు హ్యావ్ వన్ అసైనింగ్ ఆఫ్ ది కంపెనీ కోడ్స్ అండ్ ఆల్. Okay, assigning company code to the company, assigning company code to the credit control areas, anything. If you want to assign, you can just assign. Okay, so go to the position, give your company code and give your credit control area. Yeah, click on the continue option and go to the credit control area. Go to the credit control area. KLM1. All right, so give your KLM1. Okay, so this is your credit control area. Click on the enter, go to the save button and save it. So we need to do the configuration like this only. If you miss any one of this configuration, automatically system will going to throw you an error. ఓకే, మీకు ఇవి కంపల్సరీగా చేయాలి. చేయకపోతే మాత్రం ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్ ఇది, ఒక కంపెనీ ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం, కంపెనీ కోడ్స్ని ఎలా క్రియేట్ చేస్తాం అనేది కూడా కంపల్సరీగా తెలియాలి. ఓకే, యూ కెన్ జస్ట్ కమ్ డౌన్. You can just come down. Yeah, maximize this one, come down. Yeah, so enterprise structure configuration is done. Okay, enterprise structure total configurations are done. All right,
So I need to see all these configurations in your system only. Okay, this is the requirement from me. Okay, do your configurations. Okay, so take the screenshot. Take the screenshot. Whatever the configurations you have done, take the screenshot. I will show you. So where you need to take the screenshot, go to the SAP system, give your transaction code OBY6, and this is the global parameters for the each and every company code. Whatever the configurations that you have done, all those will be applied in the OBY6 transaction code only. Go to the transaction code OBY6. Click on the enter. Okay. Click on the enter. Go to the position and give your company code. Give your company code KLM1. Click on the enter. Double click on the KLM shopping mall. Double click on the KLM shopping mall. Okay, see what is the company code that we have created? KLM1. What is the country key that we have created? IN. What is the currency? INR. What is the language key? EN. What is the company? KLM. What is the credit control area? KLM1. So all these configurations we have done. So then automatically global settings will be there. General ledger configurations will be there. Okay, whatever the configurations that you are doing right now, all these will be applied in the OBY6, that is global parameters. Company code, global data. All of you. దయచేసి నేను మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేసేది ఒకటే, నేను మీకు సబ్జెక్ట్ 100% ఇస్తాను, అట్ ద సేమ్ టైం కన్ఫిగరేషన్స్ కూడా నేనే చేపిస్తాను. ఓకే, ద ఫార్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వచ్చేసి నేను ఏవైతే కన్ఫిగరేషన్స్ చేస్తున్నానో అంత డేటా అంతా రిపోర్టింగ్ వైజ్ ఉంటుంది. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వన్ రిపోర్ట్. కంపెనీ కోడ్ గ్లోబల్ డేటా రిపోర్ట్ అనేది ఇదే. మీరు స్క్రీన్ షాట్ తీసి నాకు ఈవినింగ్ లోపు చాట్ బాక్స్లో వేసేయాలి. ఓకే, దెన్ నెక్స్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో అంటే సబ్జెక్ట్ ఏదైతే ఉందో అది ప్రిపేర్ అవుతా రేపు నేను మిమ్మల్ని క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. ఓకే, టుమారో మనకి 7:45కి క్లాస్ స్టార్ట్ అవుతుంది. 15 minutes క్వశ్చన్ అవర్ ఉంటుంది. కంపల్సరిగా ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాము కాన్సెప్ట్ వైజ్. ఈ ఎంటర్ప్రైజ్ స్ట్రక్చర్లో ఇంటర్వ్యూ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాను. నేను ఇచ్చిన మెటీరియల్ ఉంది కదా, ఆ మెటీరియల్ని బట్టిఫై చేయండి, లేకపోతే మీకు గుర్తుపెట్టుకోవడానికి ఎలా అయినా ఓన్గా మీరు రిమెంబర్ చేసుకొని నేను అడిగిన క్వశ్చన్కి కంపల్సరిగా ఆన్సర్ అనేది చేయాలి. ఓకే, సో టుమారో ఆన్వర్డ్స్ ద క్లాస్ విల్ బి స్టార్టెడ్ I think at 7:45 AM only. Whatever the configurations that you have done previous day, okay, I mean whatever the configurations that you are going to do in this day only, we will going to ask you interview point of view questions on the particular concept, that is enterprise structure, and you have to face it, and you need to say this concept in English, not in Telugu. Okay, so in an interview point of view only, if you say all these concepts in Telugu, will they accept? No, right? If you say all these concepts in English, they will going to accept. That is very, very important, and that would give you the more result. Okay, that could be the ultimate effort that you are going to give. Okay, no need to worry. Have some patience, and I will ask you the interview point of view questions and give the exact answer for the particular types of questions that I'm going to ask you. Okay, right, all of you.